See that I am going to explain about how do you make potato chips. First you have to take two or three potato and you have to clean it using the water. Then you have to take chenne ka atta. Then there is no salt, so I have taken this salt water from that coconut. For keeping the coconut safely, it is better you have to keep a salt. I have washed the coconut, I had put the salt. The salt water they have taken because no salt is I got to buy. I have to adjust because the coconut is also good. So I have kept the coconut in the salt I have water and I have kept, so I have taken this that salt readily. At first I say if you are not getting anything you have to adjust. So you have to put that this chane ka atta, and you have to put little that salt is there, that water consists of salt that I have put that no need to put that salt. I am heating that oil and you have to put little powder, masala powder you have to put it. Okay. எண்ணெய் காய வச்சுக்கணும். ரெண்டு மூணு நல்லா உருளைக்கிழங்கு நல்லா கழுவி மூணு உருளைக்கிழங்கு இப்படி வெட்டி வச்சுக்கணும் சிப்ஸ் கணக்கு. அதுக்கப்புறம் உப்பு காலி ஆகிட்டதுனால அந்த கெட்டு போகாமல் இருக்கிற காய்கறி, இந்த தேங்காய் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ உப்பில் போட்டால் கெட்டு போகாது. அப்புறம் உப்பில் போட்டு அந்த தண்ணி நல்லா கடுமையான தண்ணி அதனால் அதில் ஊற்றியாச்சு. ஊற்றி நல்லா இந்த பெனையணும். கொஞ்சம் மசாலா போடணும். देखो अभी तेल रखा है, अभी देखो 4-5 आलू लेने का, उसको काट के रखना चाहिए. फिर वो नमक लेने का. अभी देखो नारियल में डाल के रखा है, वो नमक का पानी लिया है, वो नमक धो के रखा है, इसके लिए वो पानी चलेगा. अच्छा नमक है, इसका नमक पानी. फिर वो नमक काली हो गया ना, उसका बॉटल का भी थोड़ा पड़ा है, उसको भी पानी में डाल के उसमें डाला है. ओके, लाइक दिस यू कैन यूज बिकॉज इट इज़ वेरी नीट एंड यू कैन यूज. ओके, तेल डाला, 4-5 आलू डाला है. फिर वो चने का आटा बोलते हैं, கடலை மாவுன்னு சொல்லுவாங்க, चने का आटाன்னு சொல்லுவாங்க. அதை போட்டு உப்பு ஏட்டு போட்டு சால்ட்னு உப்பு போடணும். கடலை மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஆனால் உப்பு இல்லை, உப்பு salt is over, so I got taken the salt from the coconut that not if you pour salt the coconut doesn't spoil. So I got put the salt over that was salt water I got taken, and a little in the bottle is also there. That bottle I kept it there also. That also I had put it. So like this we have to adjust one day. So you have to mix it. So दोनों मिलाने का, चने का आटा डालना चाहिए. चने का आटा डाल के उसका नमक डालने का, उसका थोड़ा पाउडर डालने का, पाउडर डाल के ऐसा मिक्स करना चाहिए. मिक्स करके अभी थोड़ा ये गर्म होना चाहिए. तेल गर्म होना चाहिए. गर्म होने के बाद थोड़ा स्पीड रखने का. फिर वो तब जो जुना सांबार है वो चलेगा. ओल्ड सांबार इसे डीपी ओके, प्ले सांबार है डीपी ओके, जुना सांबार वो एडजस्ट कर सकते. सो अभी क्या करेंगे, लेट इट बी बॉइलिंग. So let it be boiled well. First you have to put one, to check whether it is coming or not. If the sound is come and if it is coming like a little big, then we think that the oil is ready. Oil is boiling and it is ready for further process. Now you have to check whether it is boiling. Now it is boiling, so it means that it is heated. அது அப்படி கொதிச்சா அது வந்து ஹீட் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். ऐसा उबालेगा, கொதிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க हिंदी उबालेगा. ऐसा उबालेंगे तो तेल तैयार हो गया. तेल तो ऑयल ना तेल तैयार हो गया. सो
you have to put the potato over here. Then I have to put it. Before that you have to taste it whether salt everything is proper or not. Now it is okay. So you have to mix it like this and you have to put it. मिक्स करके पूरा नीचे गिरते. So one by one you have to turn it and put it. Now potato chips is ready now. So you have to put it more. இதில் நிறைய போடணும். போட்டு இந்த மாவு போட்டு நல்லா இப்படி பிணைஞ்சி போடணும். இன்னொன்று எடுத்து பக்கத்தில் வச்சு கொடுக்குறோம் கொட்டுது. ஸோ you have to keep it near. So you have to spread it and keep. ஸ்ப்ரெட்னா அப்படியே வந்து பரசி போடணும். Each and every potato you have to turn it and to put it. So instead of buying outside, it is better you have to make it inside our home. Otherwise our virus is there, it will be very harm. So it is better you have to prepare. Should know how to prepare. So you have to spread all places and you have to put it. Just one by one. So all side it must be spread on all side. No gap should be there. Otherwise oil will be wasted. This side one place is there. எல்லா பக்கமும் போடணும், இடம் விடாமல் போடணும். அது எண்ணெய் பபும் to spread all over. One by one you have to put it and you have to cover it. அதாவது இது உள்ள முக்கி இது ஒன்று ஒன்றா போடணும். இடவெளி இல்லாமல் போடணும். ஒரு இது கூட இடவெளி இருக்கக்கூடாது. இல்லை இடவெளி இல்லாமல் அப்படி போடணும். நல்லா முக்கி எடுக்கணும். स्कच ऐसा धो के डालने का. इसमें अच्छा धो पूरा मिक्स करके, धो के नहीं मिक्स करके डालने का. If you want, you have to put all the vegetable, let it be mixed. This only we have kept the coconut and it is salty. That also using water you have to mix it and I have to put it there. So you have to bring the salt and it is better after doing it. You have to keep the plate like this because if the plastic is there, it is better. Its support is there, so it is better you have to keep a plate like this. प्लास्टिक के सपोर्ट कड़के इपड़े प्लास्टिक इधर रहता था. ऐसा सपोर्ट में तो इसका ऐसा रखना चाहिए. ट्राई के अंदर ऐसा सपोर्ट में तो ऐसा रहना पाइजे. ओके. The oil shouldn't be wasted. So you have to keep it up, keep it like this. Suppose before keeping this, if you pour it like this, like this plate, you have to make it steel plate with the hole because to keep all the vada bhajia, so it supports. So like this you have to keep it. Then you have to வச்சுக்கணும். இப்படி வாட்டரில் இப்படி வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு
வந்து மேலே போட்டால் எண்ணெய் கீழே விழுந்துடும். ऊपर रखेंगे तो तेल नीचे जाते, नहीं तो तेल उतर जाते, इसके लिए ऐसा रखना चाहिए. Wait for 1 minute. This is over, so it is better you have to close it. So using this heat it will be boiled in it. Don't make it open and keep it closed. அதாவது மூடி வச்சிடணும். அப்போ தான் கேஸ் எக்ஸ்ட்ரா போகுது. எல்லாம் மூடி வச்சிடணும். You have to check, and now it is super. It is well boiled. It will taste also very nice. Like this, instead of buying waste outside, it is better you have to make it in it, because 4 or 5 bhajia they ask for 15 rupees. Then the sambar chutney also. Because I already told how to make a chutney, but you can make a chutney also and you have to eat. Either sambar or chutney you can use this for potato bhajia. Eat. So now you have to heat it. Keep the plate like this. Then you have to eat and see. It is boiled, I think. See, you have to push it like this. Then you'll come to know about that. It is gone and it is boiled. Okay, so if you nice. It is boiled. It is better you to remove it. Like this you tell. In this spoon you have to take. And you have to keep the plate, other plate also down, good plate. Good plate you have to keep it down, and that whole plate you have to keep it up. So that, but I didn't remove that potato skin, but potato skin have some protein. Some vitamin or something, protein I think. So I had kept it like this. Otherwise if you don't want to the skin, then you can remove also, no problem. So now I got to mix it. Okay, all I got to mix it, then only it will come. Each and every potato should be mixed. So I got to put it separate, all separately spread. Just spread it and put it. So whenever you are keeping it, keep it in all sides.
So remaining atta is there, so we have to take one onion and cut it and mix it and keep it. Wait. You have to cut it like this. See, first you have to cut the head and tail. See, head and tail of the onion. Head also and tail also you have to cut it. Then you have to cut it horizontally and vertically. This is the horizontal line. This is the vertical line. Horizontally, vertically you have to cut it. அது வந்து தலையை வெட்டி வச்சுட்டு வாழையை வெட்டி வச்சிடணும். இது சிறு முண்டி, தலைக்கு வந்து முண்டின்னு சொல்லுவாங்க. टेल को तेरी टेल का भी पैर टेल का पैर नहीं ये भी काट कर निकाल लेते. फिर ऐसा सीधी लाइन काटने का, सीधी ना नैर कोटला अकड़ పెట్టాను ना तेरा लाइन. So I am cutting. It's very difficult to take a video. So like this, you know, you have to cut it like a small pieces and you have to put it here, put it inside. So depend upon the floor we have to cut it. If it is less you have to cut it less, if it is more you have to cut it more. Now let it be turned. If you turn it, using this cloth. Then and there you have to clean it, otherwise if it is dry it is very difficult to clean it. So it is better you have to clean it then and there. Once it is dry, you know, then it doesn't go, it takes more soap and everything. So then and there it should be cleaned. உடனே கொண்டு நீட் பண்ணணும், உடனே கொண்டு நீட் பண்ணலாம். அப்போ சாப்பு போயிடலாம். உடனே காய இருக்கிறதுனால காயக்கு முன்னால் கழுவிடணும். Now let it be little this color, brown color, you know. So that it is boiled, it shows that it's boiled, so it should be a brown color. And the atta also flour, atta na flour, maavu flour FLOUR சொல்லுவாங்க. flour FLOUR na maavu atta. It should be spread it all over the potato. எல்லா potato சுற்றி இருக்காப்புல அப்படி முக்கி போகணும். पूरा आलू ना पोटैटो उसका ऊपर पूरा जगह पर आना चाहिए. आलू उधर के रीति ಎಲ್ಲ இடமும் வரும். पूरा जगह पर आना ही पाहिजे. मराठी फिल्म रोटेट. Using the bread also we can take sliced bread and other bread also. Using the other places only they are selling for 30 rupees, more than 30 rupees in the shop. But if you are making in the house 15 rupees, so double benefit is there. It is hygienic also. If I buy it outside it doesn't have a hygienic, so it's better we have to prepare and eat. வீட்டில் பண்ணி சாப்பிட்டா நீட்டாக இருக்கும். இது வந்து 30 ரூபா நிற்காங்க, அது 15 ரூபா செலவாயிருக்கும் நமக்கு. வீட்டிலே பண்ணி சாப்பிடுங்க, வெளியில் பண்ணாதீங்க. வெளியில் வந்து நமக்கு நோயெல்லாம் வரும், வைரஸ் வரும், துப்புவாங்க, காரி இருப்பாங்க. அதனால் வீட்டில் பண்ணிடுங்க. बाहर नहीं लेना चाहिए, घर से बाहर नहीं लेने का. अब ये 30 रुपये का मिलता है. अब घर में बनाए तो 15 रुपये, आधा लाभ मिलता है. इसके लिए घर में बना के खाना चाहिए, बाहर नहीं खाना ही चाहिए. वो सोडा सब कुछ डालते हैं उसमें, विच टू डू दैट सोडा एंड एवरीथिंग. ओके, सो इट इज़ बेटर वी हैव टू मेक इट अवर होम एंड ईट. வீட்டிலே பண்ணி சாப்பிட்ணும். அது வெளியில் பண்ணால் சோடாப்பா இதுன்னு போடுவாங்க. அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் வச்சு கராப் பண்ணதும் வச்சுருப்பாங்க. டேஸ்ட் கிவ் a very waste also. So it's better we have to make it and eat. Get a benefit also. बाहर से लेंगे तो 30 रुपया सांगते हो.
तो उसका काय करते हो घर में बना के करना पाहिजे ना. आई एम गोइंग टू टेक वन अँड आई हॅव टू सॅम्पल. वर पाणी होते वरच्यावर पाहता तो ओनियन వెందుటని బట్టి అలా వెందుటని అర్థం. Because all the heat is spread all over same in all places. So it is better all potato it absorbs same heat, but those are a little big, it takes more time. That is why those are a big, it is better we have to keep it in the middle side. Middle side is oil is more. Those are big, it is better we have to keep it in the middle side. அது பெரிய ஒரே போல் வெப்பம் தான் வருது எல்லா இடத்துலையும். மத்தியில் பள்ளமாக இருக்குது. இப்போ அதில் பெரிய பொட்டேட்டோ மத்தியில் வைக்கணும். இப்போ சேம் ஆயிரும். இந்த ஓரத்தில் சின்ன சின்னதாக போடணும். ஒரு டெக்னிக். மத்தியில் பெருசு போட்டால் இப்போ குழியாக இருக்கும், எண்ணெய் ரொம்ப விழுந்துருக்கும். எண்ணெய் ரொம்ப விழுந்துருக்கனால அது வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும். ஓரத்தில் வச்சா ஓரத்தில் போட்டால் வேகாது. நம்ம என்ன செய்யணும், मध्य लगे एಣ್ಣे लगना. अभी देखो पूरा साइड में ना छोटा छोटा डालने का, बीच में मोटा डालने का. मोटा क्यों ना, वो पूरा तेल इधर जमा होते, मध्य भाग में जमा होते हैं. इसके लिए मध्य भाग में मोटा पोटैटो डालना. मुझे छोटा छोटा रहते हैं ना, थोड़ा अलग रखना पाहिजे. अलग रखने का डालने के पहले मोटा का थोड़ा अलग रखने का, एक बर्तन में छोटा का अलग मिक्स करके रखना चाहिए चना का आटा से. फिर ये टिप्स बोलती है, एक बड़ा मोटा मोटा आलू बीच में डालने का. फिर छोटा छोटा ये ना बारीक बारीक वो साइड में डालना चाहिए. तो क्या ना तेल में बीच में ज़्यादा तेल जमा होते. तेल या मोटा पोटैटो काट कर चना काटा में डाल के वो बीच में डालना चाहिए, वो साइड में छोटा छोटा डालने का. ओके, मिक्स करके 2 बर्तन में रखने का. ऐसा रहेंगे तो एकदम बराबर हो जाता. ओके, कुकर now it is boiled. Very nice. So you have to keep this salt jar. Okay, whenever we are keeping, we are at it in, it is better we have to keep a small potato outside and the big potato, and we have to make it into 2 parts, 2 vessels we have to do. Then we have to do it like this. Okay, so that we can take everything in the same time. Now I am going to put that onion, so I have to mix it. Okay, remaining, so don't waste anything. So if we make don't eat more potato, it gives a gastric trouble. So it is better you have to remaining you have to do this for onion. Yes, more potato is the gastric trouble. To remove the gas trouble, then we have to eat லசூன். அது ரொம்ப உருளைக்கிழ சாப்பிட்டா வாய்க்கு வரும், வாய்க்கு வந்து வெள்ளைப்பூடி சாப்பிடலாம். ஓகே, now it is over. See, like this, according to the auto flour, you have to take the one onion is more than enough. Remaining you have to keep it like So before washing, it is better you have to pour water for half an hour. Then after eating, it is better you have to clean it. It is very easy to clean. அதோட தண்ணி நினச்சிட்டு அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் தண்ணி நினச்சி வைக்கணும். சோறு வந்து முக்கால் பங்கு வெந்தாலும் 80% if it is boiled is better. இது அப்படியே அமுக்கி வச்சா மீதி வெந்துடும், கேஸு வேஸ்ட் ஆகுது. டிப்ஸ்
Okay, so now little 5 minutes, 5% you should be boiled, so no need to boil it. So it is better you have to close it. That's a heat, 5% heat will be absorbed by the rice and it will be boiled. அதாவது 5 நிமிஷம் தேவைப்படுது. 5%, 5 நிமிஷம் இல்லை, சாரி, 5%. 97% it is ready, 5% will be remaining, so no need to heat and waste the gas. It is better you have to close it. So because of heat it will be, the rice will be ready. அதாவது 5% தேவைப்படுது. அதனால் அது அப்படி மூடி நம்ம வச்சிட்டோம்னா தேவையான ஹீட்டு கிடச்சிரும். அதனால் வெந்துடும். அதனால் गैसे मिर्च अपने ओके गैस बचा सकते हैं ना. 5% थोड़ा गर्म होना चाहिए. उसके क्या करने का, इसका बंद करके रखने का. वो थोड़ा गर्म होते वो 5% वो गर्म होके उबाल सकते, वो पक जाते हैं ना. அது வந்து வெந்துடும் அப்படின்னு அர்த்தம். 5% चाहिए ना வேணும் जरूरत. तो 5% बंद करके रखेंगे तो 5% वो चावल तैयार हो जाते. 5 निमिषம் मुड़ी जितना में जरूर 5 मिनट नहीं, सॉरी 5% चाहिए. इसके लिए से बंद करके रखेंगे तो वो बात ना चोर बात करो, बात ना பேசு, சோறுக்கும் பாத் சொல்லுவாங்க, பேசு. அது வேறப்ப இது வேறப்ப அப்படின்னு ஒரு அது வேறப்ப. அப்புறம் பாத்துனா சோறு, பாத் கரோன்னா பேசுன்னு அர்த்தம். பேசுகிறதுக்கும் பாத் கரோன்னு சொல்லுவாங்க. டாக்கு பாத் கரோன்னு சொல்லுவாங்க. இது பாத்துனா சோறு, சாவல் சொல்லுவாங்க. Now see this also, it is better you have to 95%, it is better you have to boil it. Remaining 5% let it be in the oil only, because the oil is having more heated now. So the 95% you have to fry it, and the remaining 5% let it be boiled by using this oil only. And don't keep it after boiling, don't keep it in the oil, otherwise it eat the oil more. Nice, it is boiled. சாப்பிட்டு பார்க்கணும். அது வந்துட்டானு கொஞ்சம் வேகணும். போதும், ரொம்ப வேக வைக்க வேண்டாம். அதோட சத்துப்புறம் போயிடும். இவ்வளோ வெந்தது போதும். ரொம்ப வேக வச்சு அதோட சத்தெல்லாம் போயிடும். இஸ் எனஃப். It is better you have to keep the oil down, otherwise it may be burn using the heat of the stove. So it is better you have to keep some balance like that, and it must be closed, little open. It must be little open so that the heat will be gone. After that you have to கொஞ்சம் திறந்தாப்புல வைக்கணும். கையோட சூடெல்லாம் வெளியே வரும். थोड़ा खुला रखने का, खुला रखेंगे तो उसका पानी नहीं होना चाहिए, तो पानी का आवाज़ आते, पानी नहीं जाना मतलब उसमें.
So it is better you have to keep it on this and you have to close because it is heated, you know. So let it be. So it won't be spoiled. Okay, after removing all the oil, so it will be on this. Now, see. Okay, all come and eat. We'll eat together. Anybody want to come and eat? Come. சாப்பிட்றாங்க எல்லாரும் ஒவ்வொன்று 5 துண்டு சாப்பிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு துண்டு ஓகே खाएंगे ஓகே मेरा दोस्त hello all you come and let we eat okay nice to eat all come let we eat one by one we have to eat instead of eating more more people will eat one by one okay nice you have to make like this and you have to eat also in your house also you have to make and eat bye see you in next video bye